So as for the Danish case then goes, still no news on who might be responsible? No response from anybody to say they were responsible either for the attacks in Germany, which took place in the Schleswig-Holstein state, which is pretty close to the border with Denmark, or also in Denmark, where we've seen fresh attacks overnight in several areas, notably at the Skryb Air Base and the Jutland Dragoon Regiment, and also, more importantly, this hasn't been confirmed by the Danish authorities, but by local media, that there was a sighting of drones at the Karup Air Base, which is situated in the centre of the country. This is the main air base in Denmark, the biggest military air base, and that's why the authorities are being a bit tight-lipped about it, but the reports from local authorities say that there were drones both inside and outside of that air base. But still, no claim of responsibility from anybody for these drone attacks. That hasn't stopped the authorities in both Germany, as we've just been hearing, and also in Denmark from pointing the finger indirectly at the Russians. The Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, said Denmark had been a victim of hybrid attacks, which he said could then multiply. We have nothing to hide. We never attack. Civilian objects, incidents happen, but we never conduct targeted fire on them. We never direct our drones or missiles at states located in Europe, and members of the European Union and countries of the North Atlantic Alliance. And once again, if the Poles really wanted to figure this out, we would have proposed a meeting, immediately proposed a meeting. But no one ever wants to discuss the facts. Who default immediately to, it must be the Ruskies, it must be the Chinese, and then they start saying, oh, it was misidentifications, it was civilian aircraft, you're a bunch of hysterics, you got it all wrong. There is clearly something invading the airspace of certain nations around the world. It's actually happening in Russia, China, Japan. It's happening everywhere. It has diminished a lot since the November, December, January incidents over the north of America, but it's still happening. And the interesting thing is nobody has ever provided a shred of proof to establish that Russia, China, or any foreign state adversary is responsible for these incursions, which, if you think about it, is insane. If something the size of an A380 was coming into the airspace of Copenhagen's airport, you would know for a fact that any kind of aircraft would be seen on radar, early detected, jets would be scrambled, the source and the origin of the drone or object or whatever it is would be traced. That hasn't happened. استيقظوا أيها الناس، هناك شيء أكثر أهمية بكثير مما يسمح لنا بمعرفته. لماذا تحاول الحكومات باستمرار إلقاء اللوم؟ روسيا والصين أعلم أنه تفسير سهل، ولكن إذا تذكرتم كان هناك الممثل جيف فاندرو في الكونغرس في أمريكا الشمالية الذي خرج وقال إن الطائرات بدون طيار فوق نيوجيرسي كانت سفينة إيرانية. لم يؤدي ذلك إلى أي شيء. أيضا في أي مرحلة نبدأ في التشكيك بجدية في صحة تصريحات الحكومة عندما تصدر العديد من الادعاءات المتناقضة؟ ذكر قيل لنا أن الطائرات بدون طيار فوق نيوجيرسي كانت طائرات بحث مرخصة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، وهو ما كان كذبا تاما. خرجت إدارة الطيران الفيدرالية ونفت بشكل قاطع أنها قد سمحت بأي رحلات جوية في تلك المنطقة. قال وزير الداخلية الألماني يوم السبت أنه لاحظ زيادة في وجود الطائرات بدون طيار فوق أجزاء من البلاد في الأيام الأخيرة، واصفا مستوى التهديد بأنه مرتفع. قال الوزير أن برلين ستتبنى إجراءات لحماية نفسها ردا على ذلك. استمع إليه في وقت سابق. We note a permanent hybrid threat. يتعلق الأمر بالتخريب والتجسس. يمكن للجميع أن يسمع في الأيام القليلة الماضية أن هناك زيادة في استخدام الطائرات بدون طيار فوق أجزاء من ألمانيا. تبلغ دولنا المجاورة أيضا عن زيادة في الطائرات بدون طيار بدرجات متفاوتة من الفعالية. نحن نشهد سباق تسلح بين تهديدات الطائرات بدون طيار والدفاع ضدها. يجب أن نعد أنفسنا لهذا سباق لا يجب أن نخسره، ولهذا السبب نحتاج إلى ترقية تقنيتنا.
حسنا، جاء هذا الإعلان من وزير الداخلية الألماني بعد ساعات فقط من إعلان مماثل من الدنمارك، حيث قالت وزارة الدفاع في الدولة الإسكندنافية أنه تم رصد طائرات بدون طيار في عدة منشآت لها ليلة الجمعة بعد سلسلة من المشاهدات في جميع أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع. هذه التوغلات مهما كانت قد لا تكون بالضرورة طائرات بدون طيار. هناك أشخاص وصفوا لي رؤية أجسام تشبه الكرات تدخل المجال الجوي ثم تتحول بطريقة ما إلى أشكال طائرات. لدي أشخاص أظهروا لي صورا لمبدأ وكأنه أشكال طائرة بوينغ 737 أو طائرة ركاب تجارية تتحرك بسرعات بطيئة بشكل مستحيل فوق أجزاء من نيوجيرسي ونيويورك. الأمر نفسه في كوبنهاجن. يخبرني مارتن أن بعض الشهود في كوبنهاجن قدروا حجم هذا الجسم بحجم طائرة إيرباص 380 وهي أكبر طائرة ركاب تجارية. مهما كانت هذه الأجسام أعتقد حقا أننا في مرحلة نحتاج فيها إلى التوقف عن قبول التفسيرات من الوكالات الحكومية بشكل ساذج. تقول الناتو أنها ستقوم بتعزيز اليقظة بشكل أكبر وتعزيز دفاعاتها الجوية في بحر البلطيق استجابة مباشرة لتوغل الطائرات بدون طيار في أوروبا هذا الأسبوع. مولي هنتر معنا من لندن الليلة. مولي، ما هي آخر المستجدات؟ خلال 24 ساعة الماضية تقول الشرطة أنه تم رصد طائرات بدون طيار مجهولة بالقرب من القاعدة العسكرية الرئيسية في الدنمارك. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تسببت مشاهدات الطائرات بدون طيار في إغلاق أكبر مطار في دولة الناتو. كان رئيس الوزراء الدنماركي واضحا بقوله أن هناك دولة رئيسية واحدة تشكل تهديدا لأمن أوروبا وهي روسيا. تذكير، في وقت سابق من هذا الشهر أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو طائرات مسيرة روسية فوق المجال الجوي البولندي، مما أثار القلق في جميع أنحاء القارة. واليوم قال كبير الدبلوماسيين الروس سيرغي لافروف للأمم المتحدة إن أي عدوان ضد بلاده سيقابل برد حاسم. وهو أمر غير عادي حقا. أجد ذلك مذهلا، وقد حدث هذا بانتظام في جميع أنحاء الولايات المتحدة. على الرغم من التأكيدات التي تقدمها البيت الأبيض وأجزاء مختلفة من البنتاغون وإدارة الطيران الفيدرالية في أمريكا، لا تزال هذه المشاهدات للطائرات بدون طيار تحدث، ما يسمى بالطائرات بدون طيار. لا أعتقد أنها طائرات بدون طيار. أعتقد بشكل متزايد أن الأدلة تشير إلى أنها بالتأكيد نوع من المركبات. ولكن لماذا يرغب أي فاعل دولة أجنبية حتى لو كان خصما أجنبيا في وضع تكنولوجيا حساسة للغاية ومتقدمة بوضوح فوق المجال الجوي المدني في الدنمارك؟ من أجل ماذا؟ لأي غرض؟ هذا ما يثير اهتمامي. We don't know yet, and that's the whole point. Why are governments repeatedly, as happened in CONUS in the United States, asserting that these objects, I'm not going to call them drones, are in fact linked to foreign state actors like Russia or China? Where is the evidence? As the President has said, they don't know what it is. Okay, so what are we talking about? We're talking about how in Copenhagen, Denmark, on September 22nd through to 23rd this year, there were sightings of 2 to 3 large unidentified objects near the Copenhagen airport in Denmark. It shut down that airport for 4 hours and about 100 flights were disrupted. And there were similar disruptions. There were follow-on disruptions at other airports around Scandinavia. Now, the Danish authorities immediately referred to it as an attack, and they're pointing the finger at Russia. And there's suggestions that because there was a bulk Russian carrier crewed by Russian crewmen about 80 kilometers away, that somehow these dastardly Ruskies have been able to insert a drone into some of the most secure airspace in Denmark, a country which has some of the world's best radar, and somehow get those drones in without detection and out without detection. This strains credibility. So there is a big investigation going on as to who could be responsible for all of this and how long this is going to last for. But I think what is safe to say is that these drone attacks over the last few days have opened up
the possibility or the fear that Europe is very vulnerable, that this wasn't seen as something that was going to happen or could have happened, but not on such a strong level. And I think this has been a wake-up call. The problem is that the drones, for the moment, they can get through detection of radar, and they're quite hard to identify, and also can cause damage if they are shot down. That's why the Danish authorities so far say they haven't shot down any drones, because they don't want them to cause damage or hit an aeroplane, and all the drones have gone back to where they came from and they haven't been identified. So I think this is an ongoing situation, but the finger is pretty much being pointed at Russia right now. I am being told by multiple sources we have no idea what was responsible for the New Jersey incursions and the incursions that are still ongoing across different parts of the United States, including over military bases. I've spoken to somebody 2 days ago who's been sending me videos from Florida near Eglin Air Force Base. These incursions, whatever they are, may not necessarily be drones. There are people that have described to me seeing orb-like objects coming into airspace and then in some way morphing into shapes of aircraft. So it's time now for something to be done. And one other element is that really I think there is a fear that if something's done isn't done quickly, then this could all spiral out of control.